വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ട നന്മയിലെ അംഗങ്ങളെ, കാനഡയിലും US-ലുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാന്യരായ അതിഥികളെ, ഇന്നത്തെ അതിഥികളെ, then all the youngsters, upcoming stars of NANMMA, everybody, very warm Eid Mubarak to you all. So NANMMA, as you know, is trying to bring up more and more programs, and it is very important for us to get more and more mingled with the community, and for sure we have some great leaders. They started their journey much ahead of us. They came and they established our community here and move forward. So a little bit about the new leadership of NBD or the NANMMA. Basically, we took charge about a month ago, and we were able to organize a lot of programs. Kainya Ramadan, it was wonderful for us, a lot of programs. And I would like to thank all our faith and family members and so many other community members. They helped the programs. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില പിഴവുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗിനിങ്. ഒക്കെ എന്താണ്, വി റിക്വസ്റ്റ് യുവർ പാർഡൺ ഓൺ ദാറ്റ് പാർട്ട്. Then I welcome you all once again, and I request our NTC chairman Samdka to address. Please, Samdka. Assalamu alaikum, brothers and sisters. So, first of all, Eid Mubarak to everyone from Eid Mubarak. NANMMA Trustee Council. So, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ അൺപ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുദാനം, അതേപോലെ ഈദുമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ NANMMA ഒരു വെർച്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, NANMMA ഡെത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 ആഴ്ചയുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനും അവർക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ വളരെ അധികം വളരെ നല്ല ഫീഡ്ബാക്സ് ആണ് എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഫൈനലി ഈദിന് ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ പൈനിയേഴ്സിനെ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ചാറ്റ് സെഷൻ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൺ സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് അതിലുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് എ ഗുഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇവിടെ കാനഡയിലെയും US-ലും ഒരുപാട് സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരും നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം NANMMA നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ രൂപീകരിക്കണം എന്നുള്ള ആശയം പലർക്കും പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു 10-15 years മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവഞ്ച്വലി അതിന്റെ ഒരു ടൈം നമുക്ക് മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ NANMMA ഓർഗനൈസേഷൻ 2 years ആയിട്ട് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 6 ആഴ്ച മുന്നേ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത പുതിയ കമ്മിറ്റീസ് ആണ്. കുഞ്ഞുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെന്റ് US-ലെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന. കുഞ്ഞു കാനഡയും ഇവരെയും കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് 2 ഗ്രൂപ്പും കൂടെ അവരുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു പ്രാവശ്യത്തെ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി റമദാൻ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് both Canada and US team making this lockdown Ramadan and Eid very virtually. You made everyone connected, and so people felt that we are not isolated while this social distancing. They did an awesome job. They really deserve a very big applause for their work. May Allah accept all their dedication to the community. അതുപോലെ തന്നെ ചാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്
ഒരുപാട് നല്ല വർക്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ സക്കാത്ത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തു. ഇനി അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് മച്ച് ടൈം. സോ നമുക്കിവിടെ ഡോക്ടർ മൊയ്തീൻ മൂപ്പൻ, ഡോക്ടർ കെമിൻ, ഡോക്ടർ ഷാനവാസ്ക, അതേപോലെ ഡോക്ടർ കരീം, ഡോക്ടർ അമാൻ, യാസിൻ മർച്ചന്റ്, നിസാർ, അനീഫ്ക, യാസിൻ അമീനുദ്ദീൻ, പിന്നെ ഡോക്ടർ ഷാനവാസ്, പിന്നെ ഷെയ്ഖ് അമ്മുകുട്ടി, ഈ സീനിയർ ലീഡേഴ്സ് നമ്മളോട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഫൺ സെഷൻ ആക്കാനും കൂടി അവർ ഇന്നിവിടെ സന്നദ്ധമായിട്ട് ഷാജാൻ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഫൺ സെഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഐ വെൽക്കം എവരി വൺ. Cheer from the Kunju. Thank you, Samudka. So I welcome Mustafa from Canada. Please, Mustafa, Canada NBD. Please, Mustafa. Assalamu alaikum. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കനഡ NBD ടീമിന്റെ വകയായിട്ട് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. സെയിം ടു യു. കഴിഞ്ഞ 6-7 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി US-ഉം കാനഡയും ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ടീം സ്പിരിറ്റും കോർഡിനേഷനും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ നടന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള അഭിമാനം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാണ്. എവറി ഡേ ഞങ്ങൾ പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ കുറെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഫീഡ്ബാക്കും കിട്ടി. അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നടത്തിയത്. അപ്പം ഇതുവരെ കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ച് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചാരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും കുറെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രമാത്രം വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ പോണതുള്ളൂ. അപ്പം അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കും കിട്ടാനിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ US-ഉം കാനഡ നന്മ ടീം ഞങ്ങളൊരു ടീമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. വി ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് കോർഡിനേഷൻ. ഞാനും സിനാഫും പിന്നെ മറ്റുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ പ്രോഗ്രാംസും. അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് മാക്സിമം വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളൊക്കെ വിഷൻ ചെയ്തു വെച്ച പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ആശയോടുകൂടി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങളെ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും. താങ്ക് യു. ഇനി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ടീം ലീഡർ സിനാഫ് ഭായി ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. സിനാഫ് ഭായി, so I didn't welcome everybody personally. So after Sinaf bhai, ഷാജാൻ ka will take up. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് വയസ്സ് എനിക്കുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ തലമുറ എല്ലാവരുടെയും ആശംസകളും കാര്യങ്ങളും അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വെൽക്കം അവർ പ്രസിഡന്റ് ഉമർ സിനാഫ്. പ്ലീസ്. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ US നന്മ ബോർഡിന്റെ വക ഈദ് ആശംസകൾ, ഈദ് ഉൽ ഫിത്തർ ആശംസകൾ. തഖബ്ബലല്ലാഹു മിന്നാ വമിൻകും. May Allah accept our deeds and forgive our shortcomings. May Allah ease the sufferings of all our fellow human beings around the globe, and let this occasion fill your life with the brightest of colors. Eid Mubarak. Kullu aam wa antum bi khair. Some of the came, Mustafa Bhai and Kunju ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ, this Eid also marks the 6th week of our new board, alhamdulillah. And with the grace of Allah, we've been able to bring forth a lot of good programs during this Ramadan, almost on a daily basis. That too very high quality programs, and some of the programs were so well received that we had on every single night more than 100 people, 150 people log in on a regular basis, alhamdulillah. And our YouTube subscription went up to 500 now. So alhamdulillah, looks like the programs were well received. And also the charity team did a great job, even though this was a very tough year for us.
in fundraising. But alhamdulillah, they were able to raise some funds and find some needy, worthy causes in US and in US, Canada, and also in India. So without taking too much of your time, I would like to once again wish Eid Mubarak to all of you, and also to let you know that our programs were not perfect. We had some flaws and there were some miscommunications. But inshallah, we plan to move forward, because otherwise, if you stand still, as they say, you're drifting backwards, right? So that's not an option for us, inshallah. So we're going to move forward. So please, I request all of the NTC members, our senior leaders, our NRDs, and our vigilant community to give us constructive feedback and guidance so that we can continue to improve ourselves, inshallah. So having said that, it's my pleasure to welcome NANMMA NTC member from Chicago and my close friend Shah Jahan to kickstart our Sneha Salabam program with a few of our most beloved senior members from our community. Shah Jahan bhai, the floor is yours now. Assalamu alaikum, Eid Mubarak. Welcome all. ഇന്നത്തെ ഈ നർമ്മസല്ലാപനത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ പാനലിലുള്ള ആളുകൾ ആവറേജ് 45 വർഷത്തിന് മുകളിലായി നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയിട്ട്. പഴയകാലത്തെ ഒരു എത്തിനോട്ടം, പഴയകാല ഓർമ്മകൾ പുതിയ തലമുറയുമായി പങ്കുവെക്കുക, ഇതാണ് ഉദ്ദേശം. ഇന്ന് നമ്മുടെ പാനലിലുള്ളത് Dr. Moideen Moopan and Dr. Abdul Karim from Florida, Iranjikal Hanif from New Jersey, Maimuna Kuti from Illinois, Sheikh Ahmed Kuti, AM Nisar, Yasmin Merchant, Dr. Shanawaz and Jamal Hassan from Canada, Dr. K. Moideen from California, Dr. Pio Shanawaz from Washington, Dr. Amanullah from Michigan, and Yasmin Aminuddin from Boston. ആദ്യം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഡോക്ടർ മൊയ്തീൻ മൂപ്പൻ ഫ്രം ഫ്ലോറിഡ. ഓക്കെ. ഇക്ക ഏത് വർഷമാണ് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയത്? വന്ന സമയത്തുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ? ഓക്കെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈദ് മുബാറക് എവരിബഡി. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ എത്തിയത് 1973 ജാനുവരിയിലാണ്. നേരെ വന്നത് ഡിട്രോയിറ്റിലാണ്. വന്നപ്പോൾ $6 എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. അങ്ങനെ ഡിട്രോയിറ്റിൽ വന്ന് ഒരാഴ്ച നിന്ന് ഞാൻ നേരെ പോയത് കനഡയിലോട്ടാണ്. കനഡയിലെ ഈസ്റ്റേൺ ന്യൂ ബ്രൻസ്വിക്കിനാണ് പോയത്. സെയിന്റ് ജോൺ ന്യൂ ബ്രൻസ്വിക്ക്. നമ്മൾ തനിച്ചുള്ളൂ. അന്തകാലത്ത് അവിടെ മലയാളി മുസ്ലിങ്ങളില്ല, മലയാളികളുണ്ട്, പക്ഷെ മലയാളി മുസ്ലിംസ് ഇല്ല. ഞാൻ അറിയുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത മലയാളി മുസ്ലിം ബിൻസറായിരുന്നു. അത് 1500 മൈൽ അപ്പുറത്താണ്. അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ തനിച്ചേ ഉള്ളൂ. അല്ലി അന്ന് വന്നില്ല, ഞാൻ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ അല്ലി ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആരും ആൾക്കാരില്ല, എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാ, ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം എന്താ അറിഞ്ഞൂടാ. അധികം ഞാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മളെ കെൻഡക്കി ചിക്കൻ നിന്നിട്ടായിരുന്നു. അവസാനം കെൻഡക്കി ചിക്കൻ കണ്ടപ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരും, അതോടെ എത്തി. അപ്പൊ പിന്നെ കെൻഡക്കി ചിക്കൻ നിർത്തി, പിന്നെ കുക്കിംഗ് പഠിച്ച് അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സെയിന്റ് ജോൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെന്റ് ജോസഫ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തത്. അവിടുത്തെ തുടക്കം അത് നമ്മള് നാട്ടിലത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എമർജൻസി റൂമിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എമർജൻസി റൂമിൽ കയറി ഫസ്റ്റ് എക്സാം വന്നപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് തൊണ്ടവേദനയാണ്, ഷി ഹാസ് എ സോർ ത്രോട്ട്, സോ ഐ വാണ്ട് ടു എക്സാമിൻ ഹിയർ. സോ ഐ ടോൾഡ് ദി നഴ്സ് ഐ വാണ്ട് എ ടോർച്ച്. ടോർച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവള് പറഞ്ഞ് റൺ ഇറ്റ് അഗെയിൻ, ഐ വാണ്ട് എ ടോർച്ച്. അപ്പൊ അയാളിനോട് ചോദിച്ചു വൈ ഡു വാണ്ട് എ ടോർച്ച്? ഐ വാണ്ട് എക്സാമിൻ ദ ത്രോട്ട്, യു നോ. സോ he said that dark, it is called flashlight here, it is not torch. Torch is to weld, you know. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ തുടക്കം. അപ്പൊ അതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മള് വേറെ മലയാളികളെ കാണുന്നത് ടൊറോണ്ടോ പോകുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുടക്കം തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങള് 75 ഞങ്ങള് ഡിട്രോയിറ്റിലോട്ട് വന്നു. അവിടുന്ന് പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ മലയാളികളെ കാണലു തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിട്രോയിറ്റിൽ 75 to 80 എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് 80 ഞങ്ങൾ നേരെ ഫ്ലോറിഡയിലോട്ട് വന്നു. ഫ്ലോറിഡയിൽ വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളെ പിന്നെ ഓഫീസൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ
അതില് അതിന്റെ ശേഷം നമ്മള് പിന്നെ ഷിക്കാഗോയിലും ഡിട്രോയിറ്റിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് 1999 ഞങ്ങളെ ഈ കേരള മാപ്പിള ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ഫ്ലോറിഡയിൽ വെച്ചിട്ട് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ നടത്തിയത്. അവിടുന്ന് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെവിടെ. അപ്പൊ നന്മ തുടങ്ങിയപ്പോ അവർക്ക് എത്ര ഇതെന്ന് വെച്ചാല് എത്ര മലയാളികൾ വന്നപ്പോഴുണ്ട്, ഇവിടെ മുസ്ലിംസ് ഒരുപാടുണ്ട്. They were lucky to have so many people like that. നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് വരും കയ്യിലുണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അൽഹംദുലില്ലാ it is a very good group and they are doing a great job. ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കരീം, ഇക്കയുടെ കുറച്ച് ഓർമ്മകളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യോ? ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് 1974. ഈ ലാൻഡഡ് ഇൻ ന്യൂജേഴ്സി, പരാമ. ഞാൻ വന്ന് വൈഫും ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ടാണ്. ശബ്ദം കുറച്ച് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇക്ക അടുത്ത് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കോ? ഞാൻ 1974 ഇവിടെ വന്നത്. Can you hear me now? Yes. 1974 ഞാനും വൈഫും എൻ്റെ മകളുമായിട്ട് വന്നു. ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴ് ന്യൂജേഴ്സിയിലാണ് വന്നത്. എൻ്റെ ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള രണ്ടുപേരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. They were not Muslims, but they were close friends. So I had no problem coming and getting settled. But there were no Muslims in Paramus area we knew. There were no masjid. അത് കഴിഞ്ഞ് I went to New York. New York also, the first time I went for a Eid prayer is in Washington, New York City, first time. But other than that, we didn't have any interaction with any Muslim community. Came to Maryland and finally came to Florida in 85, where I'm settled since then. And we started having a Muslim association. We rented a office as a masjid, and now we have 3 masjids here. So very active in that part, and my children were well educated here. Until then, my wife was the one who was teaching them. ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ അമേരിക്കയില് generally the American whites are very, I think they are most very nice. Maybe now things may have changed. When the experience I will never forget is after 9/11, 4 of my patients, they are all white, 2 are policemen and 2 are white Americans. They came and met me and said, "Doc, we know you are Muslim. You didn't do anything wrong. If anybody gives you a problem, call us. This is my number and call." I will never ever forget that. They have been very good. I never had any negative experience. So far, we are well settled here. And then we have this other organizations. I'm a member of that. One thing I want to tell you, when we make calls to India in WhatsApp, in 1 second you have the call. When we came, we had to send a trunk call. When we landed in New Jersey, we sent a telegram and then we set up a trunk call. We waited a day, nothing happened. I called the person here in the trunk call thing, and that person was very agitated. You said, "Sir, I'm talking to the person in Madras. They say everybody is sleeping now. They cannot connect your call." So those days are gone. None of the young guys will ever experience those things. Well, things have changed, and here we are. Thank you, Karimika. Dr. Amanullah, can you share your thoughts? അമാനിൽ അവിടെ പോയി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അമാനു Okay. Can you hear me? Yeah, now you can. Okay. So I landed in
June 1970, New York City, big city. I was in a hospital, 59th and Broadway. It's a huge hospital. When I got there, മറ്റൊരു Malayali Muslim doctor ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. There are few Muslim doctors from Hyderabad and North India, few from Iran. Other than that, I didn't know first 2-3 years, hardly no Muslim doctors from Kerala. Then after the training, 1975, I came to Detroit. My experience in New York was just, I didn't have a car. So I had to use the subways and everything, hardly traveled much. So once I landed in Detroit, I got to meet a lot of Muslim doctors, Kerala Muslim doctors here. First one I met was Dr. Usman, who subsequently went back to India. He was finished his training in GI and went back to Alway for practice gastroenterology. Raza, Nissar and brother-in-law. So then I met Shanawaz, Razak, and his brother Nissar, and many other doctors got to know. Initial part, there was hardly any mosque nearby where I lived in Westland. And, nearest mosque was once first Eid, I went to Albanian mosque all the way in St. Clair Shore. When eventually, I was glad to know more and more Muslim members, Kerala Muslim members who came to Michigan. Even in spite of that, very numbers can be counted in, less than 15-20 members. It was till around 2000. Only about 15-20 members in Michigan and Windsor. So now, there are a lot more we get to meet. Again, communication has improved. So we get to see much more them, and, through initially, most of my Muslim friends were from Pakistan and North America. So eventually, now, we have a lot more friends. Communication has improved. Things are much better. Good. Thank you, Amanullah. Eranical Hani from New Jersey. Yes. Assalamu alaikum. Eid Mubarak to everybody. Alaikum assalam. Okay. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് 1983-ലാണ്. Which I am a junior comparing to all these gentlemen here, 83-ല് വന്നപ്പോൾ ആരുമില്ലായിരുന്നു. I just came by myself, took a taxi and came and stayed in a hotel, From there I made out to my own way, അതായിരുന്നു ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ I started living in Manhattan for first year. So I found there was masjids, 2-3 masjids in Manhattan, couple and Queens 2-3 those time, So I never met any Malayalis during the beginning. Hardly you can see 1 or 2 Indians walking in the street, very hardly. But nowadays things are not same, So I used to have friendship with Bangladeshis, Pakistanis, never met any Malayalis for at least a year. So I used to do my first prayers in Bangladeshi masjid. It was in 14th Street, Medina Masjid. Then finally I introduced Dr. Aziz. He was a friend of my father. Then after that, all the Eids we did celebrate with him. He is the starter of that Eid. We used to have about 7-8 families only in all New York for 5 years. Dr. Unimupan, Mr. Kanchapa, Viran Kutika, and my brother also joined me in 2 years. So we were about 6-7 families only. Then from there things changed, Then I got married in 1988. My wife joined with me. Then my brother and his family joined. Then we moved to New Jersey.
things were quite normal during that time. And when my children born, we had already Islamic schools available in Jersey City. So they all educated in Islamic school in New Jersey. So from there, things are what you are seeing. Any other question, Mr. Shahjahan? No, that's good, Anifka. Anything else you want to know? No, I think we will come back around for the second round. We have time. Thank you. Thank you. Okay. Now, AM Nisar or PM Nisar, as I would call it. Assalamu alaikum. ഇത് എന്റെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ജോക്കാണ്. സാധാരണ KMG ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ AM Nisar, but right now PM Nisar. ഞാൻ 1974 ഇവിടെ കാനഡയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത്. ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ലക്കിയാണെന്ന് പറയാം. കാരണം എന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ വിൻസർ എയർപോർട്ടിൽ വന്നത് എൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദറും എൻ്റെ വാപ്പായും ഉമ്മായും കൂടിയായിരുന്നു. ഫാദറും മദറും ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കാനഡയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വന്ന ശേഷമാണ് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കാനഡയിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ എന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തന്നെ സർപ്രൈസ് ചെയ്തു പോകും. വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ എയർപോർട്ടിൽ വന്നത് എൻ്റെ ഫാദറും മദറും എന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ വിൻസറിൽ വന്ന്, വിൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു കനേഡിയൻ സിറ്റിയാണ്, ഒരു മിച്ചിഗന്റെ ബോർഡർ സിറ്റിയാണ്. വിൻസറിൽ അന്ന് ആ സമയത്ത് ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഒരു 7-8 മലയാളി ഫാമിലീസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ മുസ്ലിം ഫാമിലി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു വിൻസറിൽ. പിന്നെ പറയാവുന്ന ഫാമിലി ഡിസ്ട്രോയില്ല ഡോക്ടർ മൊയ്തീൻ മൂപ്പനും ഡോക്ടർ ഷാനവാസും ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ബ്രദറിലോ ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ ആ സമയത്ത് ഡിസ്ട്രോയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്രയും. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വലിയൊരു വിഷമമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. കാരണം എല്ലാ ഫാമിലി പകുതി ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി ഹിയർ ആ സമയത്ത്. പിന്നെ വിൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ മോസ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു വിൻസറിലെ ആദ്യത്തെ മോസ്ക് ആയിരുന്നു. അത് 1970 മോസ്ക് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഫങ്ഷനാലിറ്റി വരാൻ തുടങ്ങിയത് 1980 മുതലാണ്. അത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് ജുമായും അങ്ങനെ ജുമ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള നിസ്കാരമൊക്കെ വോളണ്ടറി ബേസിസിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഭയങ്കര ലാർജായിട്ട് ഭയങ്കര ഇത് ചെയ്തു. ഒരു 80,000 മുസ്ലിംസ് തന്നെയുണ്ട്. 6 പള്ളികളുണ്ട് വിൻസർ ഈ സമയത്ത്. 6 പള്ളികൾ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പള്ളി ഇവിടുന്ന് ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഇവിടെ വേറെ പള്ളി പണിയൊന്നുമില്ല. ലീനിങ് കൂടത്താണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക് ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും 2-3 സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ സ്കൂൾസ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിൻസർ ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കരിക്കുലർ അനുസരിച്ച് അവർ സ്കൂൾസ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെന്താണ് പറയാനുള്ളത്? പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെരുന്നാളൊക്കെ ഇവിടെ കൂടും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഡിയർബോണിൽ പോയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ഷാനവാസുണ്ടാവും, മൊയ്തീനുണ്ടാവും, എൻ്റെ ബ്രദർ ഡോക്ടർ ഉസ്മാനുണ്ടാവും, എൻ്റെ ബ്രദറുണ്ടാവും. ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി ബിരിയാണി കഴിച്ച് അത് തന്നെ പെരുന്നാൾ. ഇപ്പോഴും നിങ്ങള് വിൻസറും ഡിട്രോയിറ്റുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇല്ല, അന്ന് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് മലയാളി അസോസിയേഷൻ വിൻസറിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയിറ്റിലെ കേരള അസോസിയേഷനിൽ അവിടെ പോയി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ വിൻസറിലെ പോപ്പുലേഷൻ, മലയാളി പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ 200 ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. 200 മലയാളി ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2 കൊല്ലം രണ്ടായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. Thank you, Nisar. Okay, welcome. Thank you, Nisar. Sheikh Ahmad Kuti from Canada. Assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum assalam. Alhamdulillah, very pleased to meet all of you online. We unfortunately, maybe some of us have met. Maybe I remember 1 or 2 faces. I don't know where did I meet, but I do remember some faces. By the way, I just want to introduce myself. I came in 1972 to pursue my PhD here. After studying from Medina University,
I got admission into University of Toronto Master's Program. I wanted to research about the methodology of the Orientalists, how they study Islam and how to counter Orientalism. That was my mission in life. So I came here, and then, of course, while I was a student, I was, the Students Association, MSA, dragged me because they didn't have any alim at that time. So I was forced, to deliver khutbahs at the University, Hart House, University of Toronto, and then also sessions in tafsir every week on Sundays. And then, of course, I was dragged to lead the prayers in the mosque. Then I served the prominent mosques in Toronto, to Jami Mosque as well as Islamic Foundation of Toronto. I also have been giving fatwas online since 25 years, starting with Islam Online, one of the international websites. And Alhamdulillah, I have my own website, askthescholar.com. I receive a lot of fatwa questions online. I have a Facebook, I have a YouTube channel. When I came here, there was only one Malayali merchant, Muhammad Merchant. We were the only two brothers in Toronto at that time. And his wife is alive. Muhammad Merchant has done a great contribution, Alhamdulillah, all of you know. So it's my pleasure to meet all of you. Alhamdulillah, in Toronto, we have, Alhamdulillah, as you know, the largest Islam Muslim presence. Alhamdulillah, we are also working very well. IIT, Islamic Institute of Toronto, has a creative vision. If you come to IIT, you will see a different mosque. Because you know why? My research into Islam taught me that we need to change the way we practice Islam here. It all started with one story I had. When I was Imam at the Islamic Foundation, we would receive lots of non-Muslims. So one non-Muslim sister embraced Islam before the khutbah, Jummah. After the Jummah, I asked her, what do you think about our sermon? She said, I am not used to hearing voices without looking at the speaker. Then I said to myself, Astaghfirullah, we have disfigured Islam. In the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there was no partition in the masjid. So from that time, I decided we are going to leave this place and make an institution where in the same hall, men and women will pray without any partition. Of course, they will not be sitting in the same line. Honorable place, equally honorable, respectable place for men and women. This was the mosque of the Prophet ﷺ. So I have implemented that in Islamic Institute of Toronto. When you visit Toronto, you will see it. In our classroom, we have men and women, two sides. All of our board, they have men and women. This is the empowerment for women, empowerment for youth. This is the vision. And we also go by calculation method. The reason for that is, I used to attend so many moon sighting meetings in Washington, Chicago in late 70s. I realized from that time, Fiqh Council of North America realized it is time for us to go by calculation. Because, most used to book 3 days for Eid. And the Faculty of Medicine, University of Toronto called me, 3 different groups of Muslims want 3 different days, holiday for Eid. One Monday, another Tuesday, another Wednesday. So I said to myself, this is the time for us to change this. Because even as we started making a timetable, in the hadith is no timetable. You have to look at the position of the moon. The Prophet could not make a table because he said we are illiterate. We don't know how to read and write and calculate. But now we know how to read and calculate. We made the prayer timetable. The same way we also make the timetable, calculate when the position of the moon, and we go by calculation method. I just wanted to say this, and I have my family members waiting outside. I'm sorry, I just bragged. This is not bragging. I was simply saying that we need to look at the future of our children. They cannot take this kind of Islam, which they will ask why. So we should be able to answer why.
and why we can answer if we go back to the Quran and the creative method of making solutions based on the methodology established by our great imams, because fiqh always changed. So it's time for us to change this kind of rulings and empower women. Women have to come out, and they have to be, just like the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Men and women were always even in the battlefield. Now we have reduced women to a kitchen. This is time to change it. And so I know you are physicians and you are lady physicians, everybody working together. What Islam doesn't prevent that. So I say assalamu alaikum to everyone. Alhamdulillah, pleased to see all of you. And this is a great institution you have started. May Allah subhanahu wa ta'ala honor you, and may Allah support you. I am there with you. I am an older senior person. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us long life. Can I leave now? Yes, thank you, Sheikh Ahmad Kuti. Thank you for your time. Okay, thank you. Next up is Yasmin Merchant. She's the daughter of Mohammed Merchant, an early pioneer in Canada. Yasmin? Okay. Assalamualaikum. Walaikum assalam. So ഞങ്ങൾ വന്നത് ഞാനും എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് വന്നത് 1973 July 4th. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ എൻ്റെ ബാപ്പ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൊറോണ്ടോയില്. അപ്പൊ നോവ സ്കോഷ്യയില്. എൻ്റെ ഉമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട. അപ്പൊ മക്ക് സ്ക്രീന് മുമ്പിൽ വരണ്ട, എന്നാലും ഇങ്ങനെ കോച്ച് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നോവ സ്കോഷ്യയിലായിരുന്നു ആദ്യം പോയത്. And then we settled in Toronto. Toronto first masjid memory ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ജാമി മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ ആ പള്ളി was a church, and ആ സമയത്ത് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് ചർച്ചായിട്ട് യൂസും ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ചുണ്ട് കുറച്ച് problems. So when we used to go to Jami Mosque, it was a very beautiful, very big mosque, mashallah. And I remember as a child, we used to go there Saturdays or Sundays for classes. There were the kids there. We were lots of different backgrounds, Indian, Pakistani, Bangladeshi, Arab. And it was a lot of fun going to the mosque because that was the only time we saw other Muslims. Where I used to live in our neighborhood, there was maybe one or two other Muslim families, but they weren't Malayalis. They were all from other parts of India. And it was really a lovely time, like especially Ramadan. I have really great memories because I remember like in the summer months when it was holiday time. And when we go there, we'd be there. The children, we would pray 8 rakahs, and then afterwards, all the dads would pray the 20. So we would have time to just hang out, the kids. And by the time we got home, it was like it was 1 o'clock, and everyone was still up. We'd have suhoor at home, and then the next day go back to the mosque. It was a lot of great memories, alhamdulillah. So that's something. And in terms of Malayali families, I remember Sheikh Kuti very much, of course, and I remember his kids, and there were a few other families as well, Sheikh Ibrahim, and so it was a great community. I think there was because there were some few Muslims, we were very much connected with each other regardless of backgrounds. We really connected on being Muslim, on learning Islam, and that really stayed with me. And I just want to share something very quickly. Today we had gone to the IIT because there was a drive-through pickup for trees for the kids, and two of my daughters were with me. And as we were leaving the mosque, she was like, "Oh, my heart is so happy that we saw the mosque." So
Alhamdulillah, that was really heartwarming to hear that, because something mosque and Ramadan always, such a strong connection for us. Alhamdulillah. Thank you. Thank you, Yasmin. Next, Dr. Shanawaz from Canada. Dr. Shanawaz still online? Let's move to Dr. K. Mohideen from California. Assalamu alaikum, Eid Mubarak to everyone. Mubarak. Can you see me? Am I on the video? Yes. Okay. Yes, you are. ഞാൻ വന്നത് 1975 സെപ്റ്റംബർ 12th കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയയിലാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ വൈഫ് പീഡിയയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വി വർ റീസെൻ്റ്ലി മാരീഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ഞാൻ വന്നത് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മാസ്റ്റേഴ്സും PhD ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അന്ന് വന്ന കാലത്ത് മലയാളി സ്റ്റുഡൻസ്, മുസ്ലിംസ് പോയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈജിപ്റ്റ്, സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ഇറാൻ എന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സ്റ്റാൻഫോർഡ് ഇസ്ലാമിക് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ജുമ നമസ്കാരം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യലായിരുന്നു. അത് സ്റ്റാൻഫോർഡിലെ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്ററിന്റെ ലോബിയിലാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ കൂടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ അവിടെ വാക്യൂം ചെയ്യും, ചെയർസൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മുസല്ലയൊക്കെ വിരിച്ച് അവിടെ പ്രേ ചെയ്യും. ഇടയ്ക്ക് ഇസ്ലാമിക് കൺട്രീസുള്ള സ്കോളേഴ്സ് വന്ന് ലെക്ചേഴ്സ് തരുമായിരുന്നു. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഈദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1976 സെപ്റ്റംബർ 25 ഞാനിപ്പോൾ ഐ ലുക്ക്ഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. പക്ഷേ അത് രാവിലെ ഉള്ള പ്രെയർ മാത്രം, വേറെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവൻറ്റ്സോ പാർട്ടീസോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നുകൊണ്ട് അത് വലുതായിട്ട് മിസ് ചെയ്തതായിട്ട് തോന്നിയില്ല. മലയാളികൾ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. മോസ്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇവിടെ. ഈവൻ എ ബിഗ് സിറ്റി ലൈക്ക് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ മോസ്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ ഓഫ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ജുമ കൂടണമെങ്കിൽ 5 പേരെങ്കിലും മിനിമം വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മോസ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, മങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോർത്തേൺ കാലിഫോർണിയ. അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നേഴ്സസ് ആയിട്ട് വന്ന സ്ത്രീകൾ നാട്ടിൽ പോയി മാരി ചെയ്ത് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ പോയിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ ആണുങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ മെയിൻ ഫോം ഓഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മലയാളത്തിൽ പച്ചത്തെറി പറയാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് പറ്റിയ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചത് അതിൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കുറച്ചു. പക്ഷേ 1982 ഞാൻ എൻ്റെ PhD ഫിനിഷ് ചെയ്ത് IBM റീസർച്ചിൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് സാൻ ഹോസയിലേക്ക് പോയത്. നിയർ ബൈ 25 മൈൽ മൂവ്. അപ്പോഴേക്കും ഒരു മോസ്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങി, SBI, സ്റ്റാൻഫോർഡ് സൗത്ത് ബേ ഇസ്ലാമിക് അസോസിയേഷൻ. അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 10-12 മൈൽ ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ ജുമാക്ക് ഞങ്ങൾ പോവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ണി ഇൻസിഡന്റ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് അവർ ഇന്റർഫെയ്ത്ത് മീറ്റിംഗ്, പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട്റീച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർഫെയ്ത്ത് മീറ്റിംഗ് ഒരു ദിവസം വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലോക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള ജൂയിഷ്, ക്രിസ്ത്യൻ, ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു, ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്. അവരെല്ലാവരും വന്നു, പേരൻസ് കൂടെ വന്നു. അവരുടെ ഹാളിൽ, നമ്മുടെ മോസ്കിന്റെ ഹാളിൽ ഇരുത്തി 2 ഗേൾസ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ഇസ്ലാം എന്താണ്, പേഴ്സണലി വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ടു ദം എന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഓപ്പൺ ദ ഫ്ലോർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്റെ കൈ പൊക്കിയത് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ബോയ് ആണ്. അവൻ ചോദിച്ചു, വൈ ആർ ഓൾ ദ ഗേൾസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ദ ബോയ്സ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്? അപ്പൊ ഇമാം പറഞ്ഞു, ഒരു ആണും ഒരു പെണ്ണും ഒറ്റയ്ക്കൊരു റൂമിലുള്ളപ്പോൾ അവിടുത്തെ 3ാമത്തെ പേഴ്സൺ ഉള്ളത് ഡബിളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. നമുക്ക് ജെൻഡർ മിക്സിങ് പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അവനത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്നാണ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വളരെയധികം വികസിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 3 ലക്ഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ഏരിയയിലുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് സാന്റ ക്ലാര മോസ്ക് ഇസ് കോൾഡ് ദ MCA മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി അസോസിയേഷൻ. ജുമാക്ക് ഏകദേശം 3000 പേരോളം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഈ കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി
വളരെയധികം വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ വലുതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചിലയിടത്ത് അധികം മലയാളി മുസ്ലിങ്ങളുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ മലയാളി മുസ്ലിമുക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഹൈദരാബാദോ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിംസ് അവർ കൂടുമ്പോൾ സ്പീക്ക് ഇൻ ഉറുദു. ദിസ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മുസ്ലിം ഇമിഗ്രൻസ്. നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അത് വി കനോട്ട് റിലേറ്റ് ടു ദാറ്റ്. പക്ഷെ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം നമ്മൾ മലയാളികൾ കൂടുമ്പോഴും മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അറബ് മുസ്ലിംസിന്റെ ചേരുമ്പോഴും അറബിയിൽ സംസാരിക്കും. അപ്പം വി ഹാവ് എ യുണീക് ചാലഞ്ച്. ആൻഡ് അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി ടു ഹാവ് എ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്, ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട്റീച്ച് and connection with the rest of the society. Thank you, Moidinika. Thank you. Thank you. Now, Dr. Tio Shanavas. Assalamu alaikum. Eid Mubarak. Eid Mubarak. ഞാൻ വന്നത് 1970-ലാണ് വന്നത്. കേൾക്കാവോ? എൻ്റെ ഫോൺ എനിക്ക് ഓക്കെ. ഞാൻ വന്നത് 1970-ലാണ്. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഉസ്മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഉസ്മാൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഞാൻ സെയിന്റ് ജോൺ ന്യൂ ബ്രൺസ്വിക്കിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്ന് ഇപ്പം അവിടെ ആകെ ഞാനല്ലാതെ മലയാളികൾ ഇല്ല അന്ന്. വേറെ ഇന്ത്യക്കാരെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു സർദാർജിയെ കണ്ടുപിട്ടി, ഈ പുള്ളിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ഉമ്മൊക്കെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ തുടങ്ങിയത്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വേറെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. അവിടെ വേറെ തണുപ്പെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയ് ജൂൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പാവും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്നോ ആവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവിടെ. പിന്നെ പരീക്ഷയൊക്കെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നേരെ ഡിട്രോയിറ്റിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് അവിടെ വന്നു. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഞങ്ങൾ അറിയാവുന്നത് ഓൺലി 3 മുസ്ലിംസ്, 2-3 മുസ്ലിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്നത്തെ കാലത്ത്. ഒന്ന് ഉസ്മാൻ, എന്റെ ഫ്രണ്ട്, പിന്നെ നിസാറിന്റെ ബ്രദർ. നിസാറിന്റെ ബ്രദറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് പ്ലെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പോകുന്ന ആളാണെന്നാണ്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഷിപ്പിലാവുന്നത് 2.5 മാസമൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ എത്തി. പുള്ളി 16-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അവിടെ എത്തിയത്. അമേരിക്കയില് 16-ാമത്തെ സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ ഈ കേപ്പ് 66-ലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, 65-ലോ 66-ലോ വന്നത് പുള്ളി. അപ്പൊ he was a guidance to tell us what to eat. അവിടെ ഗ്രോസറി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പലജാതി ക്യാൻസർ ഇരിപ്പുണ്ട്, എന്ത് തിന്നണോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് പുള്ളിയാണ്. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഞാൻ മെഡിക്കൽ അവിടെ റെസിഡന്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് തുടങ്ങി. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലേവറി ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ 7 മണിക്ക് പോകും, പിറ്റേ രാത്രി ആകുമ്പോ 7-7:30 ആകുമ്പോ വീട്ടിലെത്തും, പുട്ടി കഴിഞ്ഞും കിടന്നുറങ്ങും, പിന്നേരെ എണീറ്റ് പിന്നേക്കും പോകും. ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി. എന്നാ റിലിജിയനും ഇസ്ലാമും ഒന്നും അപ്പൊ പ്രശ്നം. എനിക്കപ്പം ഒന്ന് ഉറങ്ങണമെന്ന് മാത്രമേ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന്. അങ്ങനെയായിരുന്നു 2-3 വർഷം. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റെസിഡൻസി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ റെസിഡൻസി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ദിവസം ഞാൻ കോളുള്ളപ്പോ ഞങ്ങളൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജ് ഒരാൾ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മക്കളും പിള്ളേരും ഉറങ്ങാതെയായി. അങ്ങനെ ഞാൻ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അനാർബർ അടുത്ത് മാറി. അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഏഡ്രിയനിൽ പോയി പ്രാക്ടീസ്, സ്മോൾ ടൗണിൽ പോയി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി. അവിടെ മുസ്ലിംസും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ആകെ എൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, സേവിയർ, അവിടെ ഒരു പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 2 പേര് മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അവിടെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിനു മുമ്പ് പള്ളിയിലൊന്നും അധികമൊന്നും അന്നത്തെ കാലത്ത് പോകാറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അധികം റിലീജിയസ് ആയിട്ട് എനിക്കറിയാം പ്രയറും ബേസിക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അന്ന് എനിക്ക് ഒരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുത്തുമില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത്. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദർ ടിയോ ബാബു അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോയി. എനിക്ക് ഏത് പള്ളിയാ, ഒരു പള്ളിയിൽ പോയി.
ഡിയർ ബോളില് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ഒരു കല്ലൂടുന്ന് വന്നു ഞങ്ങളുടെ കയ്യില്. പിന്നെ ഒരു പിടിയില്ല എന്താണ് അതൊക്കെ കല്ലവിടെ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വെച്ചോടുത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അവര് നമ്മൾ പറയാത്ത പലരും ഇത് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ഷിയ പള്ളി ആയിരുന്നു എന്ന്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. നെവർ പ്രാക്ടീസ് മച്ച് ഓഫ് ഇൻ ഇസ്ലാം. ഒരു പ്രയർ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്ന കാലം അല്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു മീ അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് 1973 ഒരു ഇവിടുത്തെ ഇറാൻ ഹാഡ് ഹോസ്റ്റേജ് സിറ്റുവേഷൻ എവറി ഡേ ഇൻ ദ പേപ്പർ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് ഞാനാമേ റൊട്ടേറിയൻ. അപ്പൊ ഈ റൊട്ടറിയിലുള്ള ഒരു പോൾ റെനിയർ എന്നും പറഞ്ഞൊരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ. എങ്ങനെ സേവിയർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുസ്ലിമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ പറയാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഇയാൾ പിന്നെ 2 ആഴ്ച നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിം ഫാമിലി ജയിച്ച ആളാണല്ലോ, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഗീവ് മീ അബൌട്ട് കപ്പിൾ ഓഫ് മന്ത്സ്. അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഞാൻ പോയൊരു യൂസഫ് അലിയുടെ ഖുർആൻ പോയി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വായിച്ച് അങ്ങേ അറ്റം വരെയും വായിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ then I have some changes to place. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിള്ളേരെയൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു തോന്നലൊക്കെ തോന്നി. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പലസ്തീനിയൻ ഒരു കൊച്ചിനെ ബേബി ഉണ്ടായി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു തുടങ്ങി. പലസ്തീനിയ ഒരു മെക്സിക്കൻ ലേഡിയെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഉമർ എന്നാണ് കൊച്ചിന്റെ പേര്. ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഖുറാനൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകണമെന്നൊരു ഇത് തോന്നി. അപ്പൊ ഈ പിള്ളേരൊന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ തോന്നി. അവിടെ അടുത്തൊന്നും മോശമില്ല, 10, 35, 40 മൈൽ അപ്പുറത്തൊക്കെ പോകണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോട് വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ വരാൻ ഞാൻ പൈസ തരാം, ഖുർആൻ ഓദിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇയാള് വന്നു വൈകുന്നേരം. ഞാൻ അയാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡൈനിങ് റൂമിലെടുത്ത് ഖുർആൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. ഇയാള് ഖുർആൻ എടുത്ത് ഒരു ഉമ്മൊക്കെ വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു. ഇയാള് പറയണ കേട്ടിട്ട് ഒരു പിടിയും കിട്ടണില്ല. ഖുർആൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൂടിയില്ലെങ്കിലും നമുക്കറിയാലോ ഖുർആൻ വായിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന്. അത് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇയാള് പറയണതല്ല ഈ ഖുർആൻ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കണത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച് ഇയാള് വടി ഇത് അപ്പൊ ഇത് ഖുർആനല്ലല്ലോ, ഇത് എനിക്കറിയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ക്ഷമിക്കുക, എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു റീഡ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിടാ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പണ്ഡിറ്റ് സിംഗ് വാസ് കുറച്ചു ദിവസം ആള് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പെണ്ണുമായിട്ട് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം റൂമിൽ വന്ന് എന്റെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കി ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആ കൊച്ചിനെ എനിക്ക് കിട്ടണം, ഇത് കോർട്ടില് വരുന്നുണ്ട്. ഈ മറ്റേ ഒരു ഗ്ലേഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജഡ്ജാണ്, ബീനോ ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബറാണ്. അയാളുടെ അടുത്ത് പറയാവോ ഒന്ന് കൊച്ചിനെ തരാൻ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളും നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങള് ടൊലിഡോയില് മാസ്ക് 1983 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ മോസ്കില് ഡോക്ടർ ഇമാം അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഞങ്ങളാണ് പ്രോബബ്ലി ആദ്യമായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരേ റൂമിൽ തന്നെ വേസ്റ്റ് ഹൈല് സെപ്പറേഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റും ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് മെയിൻ ഹാളിൽ തന്നെ. 1983 ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അസ്ട്രോണമിക്കൽ കാൽക്കുലേഷനിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ തീരുമാനിക്കും. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറ്റം പറഞ്ഞു അന്നക്കാലത്ത്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി. Somebody else want to talk about it? Yes. Thank you, Dr. Theo Shanavas. Now, can we get Dr. Shanavas from Canada? Is he back online? I'm on the telephone. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes, we can. You can hear me. Oh, that's great, because I was on the video line, but I had to turn actually the telephone turned itself off because of very high temperature. I don't know how that happened. I had to take the phone and put it in the fridge for 2 minutes to get it going again. So I could not get back on the video line, so I'm on the phone line now. So I cannot see you guys anymore. But I enjoyed seeing you
before I got cut off. I was viewing all of you. It was a very good opportunity to see all the familiar faces. I'm so thankful that we had this opportunity thanks to Sajid and the group and the NANMMA group, and thank you. And I was waiting for the senior group to start the quote-unquote fun, and I enjoyed the talk from Kio and Sheikh Ahmed Kuti, etc. And my story is not too long. I don't want to bore you with my story, except that we have a lot of time in our hands now, thanks to the shopping situation. And maybe we won't be thinking a lot about the past, but definitely about the present situation and how it is impacting our day-to-day life, and also about how it's going to affect our future. And of course, the present and the future, and even the past, is in the hands of someone else. So he's most gracious and most kind and most beneficent power, which has our best interest at heart. So whatever he does is for the best, and we have to leave some of our future way of life to in his hands, and hope that we will all do it and follow Sheikh Ahmed Kuti's advice earlier today. Simplify, and simplify more, inshallah. So that's my message. Same as, all of you, I'm sure, will agree with that. I'm hoping you're still able to hear me. Yes. Yes. Thank you, Dr. Shanawaz. You're welcome. Thank you. Next up is Maimuna Kuti. She is the daughter of Tangal Kunju Musliar. Maimunata, are you online? She is from Illinois. I was hoping Maminata will be around. So while we wait for Maimunata, maybe Jamal Hassan from Canada. Assalamu alaikum, Jamal. Assalamu alaikum. Please share some of your thoughts. Jamal Hassan, can you hear us? No. We are having technical difficulties. Okay, let's try. Maimuna, are you online now? Okay, so those Maimuna Kuti and Jamal Hassan, and then Yasmin Aminuddin from Boston. Is Yasmin available? Yeah. So I think. Yes. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Assalamu alaikum. Walaikum salam, Yasmin. Walaikum salam. Eid Mubarak, everyone. Thank you. So Alhamdulillah, ഇതിപ്പോ മൊയ്തീൻക്ക് ബക്കർക്കാട് വിളിച്ച പോലെയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. I don't think I'm senior enough to do this, but anyway, I'm happy to see everyone, and
just share a couple of thoughts with you all. We first came in 1990. My husband, I mean, he came in 1997, and we were here in 98 March. The day we landed was winter storm, and myself and children, we were very happy and excited to see the snow. But he was wondering how he would get us into the house and things like that. So that was a nice experience. It was in Aurora, Colorado, and initially, after enjoying a few months there, then we moved to Charlotte, North Carolina, where I was very fortunate to have had my first Eid with Dr. Sunil and Shireen Mohammed. So that was nice. They were there to help us through the first Eid, because earlier we had been in Saudi Arabia and we had no shortage of visitors on Eid day. In fact, we would wish that the visiting would end. And when I moved to the US, I felt very guilty because we had absolutely no visitors. Just realized later that people would only come if you had invited them for a meal or something like that. First mosque experience wasn't exactly great, but we did have connection with mosque just for the children's Islamic studies, and my husband was going for Jummah, but I did not basically get many friends in Charlotte. And after that, we moved to Florida. And Florida, we did spend one Eid at Moeddin Khas Mosque, because we missed the actual Eid, which was in our town, because we did not have the right information on time. And after that, we moved to Albany. Albany also, we had just one Malayali Muslim friend. By then I was getting used into this picture of understanding that this is how it goes, and if you want to practice Islam and make your children understand it, you have to do hard work. And then I realized that going to schools was very important. And what I would like to share, just a little a tip for anyone, any of those new families who are here, going to schools and visiting them during Ramadan or Eid, where you introduce Islam in the general public school system, is very important, and it makes it is very effective. In fact, I did that because my children were fasting, and I wanted to make it easy for them, so that their friends would understand. I would feel sad when they told me that they had to spend time in the cafeteria and things like that, and I would send a note to make them exempt from the gym. But apart from that, the children's friends did not have any idea, so I felt sad. And then when I went and talked to them about Islam, but be prepared for a lot of questions, just as we had in NANMMA Curious Kids asking the scholars. Children can ask a lot of questions, so you have to be very prepared. And then that was one of my goals in going every year. I would you could also give them some treats and introduce some crafts and things like that. But whatever creative, innovative ways you can, just go and do it. It's really important. It helped a lot of people. Many of my children's friends later said that they recalled when there were attacks about Islam and Islamophobia, they recalled that Wajida and Muniba's mom had come and she had given us a different picture about Islam, and she spoke about the Quran. So that was, heartwarming. And Alhamdulillah, before I end, the greatest event that took place was in 1999 at KMG, the first KMG, which was really an opening for us, because it was with that we felt we had a family in the US. It was like, suddenly I had no fear. Wherever we moved, we were sure that
I had at least one of those numbers to contact, and most of those people are here in this talk. So I express my sincere gratitude to Allah for having introduced all of you to us back then. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Thank you so much. Thank you, Yasmin. So out of the 13 panelists, we heard from 11. Unfortunately, technical difficulties, 2 of the panelists were not able to join. Now we have a few more minutes. If I have missed anyone, or if the panelists have anything to add, please, the floor is yours. Shah, this is Sanaf. I have a question. Maybe one of you, we can tell us maybe one of your funny experience while traveling. I know that traveling was not that easy a long time back. You had multiple stops. So if you have anything to share with us, either one of the panelists about any funny travel incidents that you had. I think some of the phones are muted. Enough. എനിക്ക് ട്രാവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല, എൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. Please, go ahead. അത് ഞങ്ങൾ സാധാരണ വിൻസറിൽ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഏത്തപ്പഴവും കപ്പയും വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡിട്രോയിറ്റ് പോകണം. ഡിട്രോയിറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ ഏത്തപ്പഴവും കപ്പയും കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മെക്സിക്കൻ സ്റ്റോറിൽ പോകണം. അവിടെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കോളൂ. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിഡ്ജ് അംബാസഡർ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഷോപ്പ്. ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മെക്സിക്കൻ നമ്മളോട് പിന്നെ സ്പാനിഷിൽ വർത്താനം പറയുന്നു. നമ്മള് ഇത് ആളോട് വർത്താനം പറയാന്നല്ല, അവർക്ക് സ്പാനിഷിൽ വർത്താനം പറയാം. എനിക്ക് സ്പാനിഷ് പറയാൻ പാടില്ല. എനിവേ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കപ്പയും ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ കപ്പയും കുറച്ച് ഏത്തപ്പഴവും വാങ്ങിച്ചു. വൈഫ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കനേഡിയൻ ഡോളറേ ഉള്ളൂ, US ഇല്ല. അപ്പോൾ അയാൾ കണക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു കനേഡിയൻ ഡോളറേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അയാൾ പറയാം അന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഉണ്ട് US ഏതാണ്ട് 15 സെന്റ് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അയാൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു യു ഹാവ് ടു പേ അനദർ അഡീഷണൽ 3 കനേഡിയൻ ഡോളർ തരണം ടു കോമ്പൻസേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. അങ്ങനെ ഞാൻ $3 കൂടി കൂടുതൽ കൊടുത്ത് സാധനം വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊ അയാൾ പറയണം എന്നോട് the more Canadian you give me, you have to give more exchange. അപ്പൊ പിന്നെ $3 പിന്നെ പറയണ അയാൾ പിന്നെ ഞാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കൊടുക്കണം. സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വാളറ്റ് അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കനേഡിയൻ രൂപ. That was the most expensive വാഴക്ക ആൻഡ് കപ്പ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. Traveling, any funny experience if anyone has to share, before we close. എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഷാനവാസ് ആണ്. ഹലോ, കേൾക്കാം? എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് ട്രാവലില്. ഞാൻ ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നു. മുമ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എന്റെ ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ബ്രദറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കാനഡയിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് നോക്കിയപ്പം നമുക്ക് നാട്ടിൽ 2400 hours ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ടിക്കറ്റ് നോക്കുമ്പോഴേ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിപ്പാർച്ചർ 14:10 ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ കണ്ണിൽ നിന്നും ബ്രെയിനിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു 4 o'clock ഒരു തോന്നുന്നു. 4 o'clock ഫ്ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ 3 മണിക്ക് എത്തി. പക്ഷേ ഫ്ലൈറ്റ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് അറ്റ് 2:10. 14 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 o'clock afternoon ആണ്. So I had to wait for about 3-4 hours for the next flight to Canada from London. And I was pity because we are so not used to this 24 clock back home. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഒരു ചോദ്യം എല്ലാവരോടും കൂടി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വകയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കുമോ? പങ്കെടുക്കുമോ? ഓക്കെ,
ക്ഷണിച്ചാൽ പങ്കെടുക്കും, നമുക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇത് ഡോക്ടർ മൊയ്തീൻ മൂപ്പൻ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നാണ്. വിൽ ബി ഹാപ്പി ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. ഹായ്. What kind of programs? Programs ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മതി. We will think about it and let you know. Inshallah. Inshallah. It was the program under the circumstances നമുക്ക് join ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു because we have lots of time because the stay home orders and all that. But I don't know if the situation changes. We are retired, so we have time. ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ നമ്മുടെ ഷമീർ PKM ഫ്രം ഡിട്രോയിറ്റിന്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. I have a question. Sajib ka, can you mute? Sajib ka, can you mute? I have a question. Any one of you still wanted to go back and settle in Kerala? ഒരു ചോദ്യം ആർക്കൊന്നും ആൻസർ ചെയ്യാം. എനിക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല. കാരണം ഒന്നാമത് നമ്മള് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് എല്ലാവരും വിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. ഇന്നിവിടെ വന്നപ്പോ പിള്ളേരായി പേരക്കുട്ടികളായി ഇവരിട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാനും അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനില് അവിടെ പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹം. അതാണ് മൊയ്തീൻ മൂപ്പൻ ഫ്ലോറിഡ. ഡോക്ടർ മൊയ്തീൻ ഫ്രം സാനോസെ. ഞങ്ങള് ആദ്യത്തെ ഒരു 10 years അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എപ്പോഴും നാട്ടിൽ തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് പരിപാടി എന്ന്. പക്ഷെ കുട്ടികൾ വലുതായതോടുകൂടി അവർക്ക് ഇമോഷണലി ദേ ഹാവ് നോ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ബാക്ക് ഹോം. അവർ ഏതായാലും വരൂല. അപ്പൊ കുട്ടികൾ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ നാട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് റിയലിസ്റ്റിക് അല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഇൻഫാക്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുക്കുന്നത് വളരെ കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തത്. സാരം പിന്നെ അതൊരു കൺവീനിയൻസ് ആയി മാറി. ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ വിസ എടുക്കുന്ന പ്രോബ്ലം വന്നു. അങ്ങനെയാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് തന്നെ മാറ്റിയത്. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ അത് തിരിച്ചു പോകുന്നത് പ്രാഗ്മാറ്റിക് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. Okay. Thank you, Moidinka and Moidinka. Anyone else want to take up that? I always wanted to go back and kept a long time. Then one day, one of the congressmen who want to run for it, I was a Rotarian. He was also a Rotarian, and he has to sign. He one day one of the sponsors. He came to me. I said, Jim, I'm not a citizen. I cannot sign it. So at that time, I decided to go and take a citizenship. Okay. And I don't think I will go back to India because my adult life is all in the United States. Most of my friends is gone, and even if they have their own friends, they have created their own groups, and they are not interested to mix with me. And so my families are here. We like to go and spend some time in Kerala, but not live there permanently with children here. When we came here, I came thinking we are going back in 5 years, and there was a joke at that time. Whenever we buy an electronic thing, we buy 110, 220 convertible because we are going back. Yes, but not now. Now, especially with the current political situation, that's not a viable thing there. Yeah. Hey, Dr. Amanullah, can you hear me? Yes, doctor. Dr. Mate Shanawaz പോയോ? Are you still with Toronto? ടൊറന്റോയിലുള്ള ഷാനവാസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ. ശരി. Okay. So, if you don't mind, why don't you please mention in one or two sentence tragedy that I met Amiruddin along with you long time at AKMG. What happened to him? He was it's a very tragic thing happened. It was around mid-March, and we were already within in that period of government trying to contain this epidemic, and we were all shut in. Stay home orders were out, and we were all very careful and going out with gloves and not to touch, etc., etc. And the shops were all closed. And in England, in UK, everything was open. The market was open. People were going shopping, and everybody was catching it. In my brother's neighborhood, everybody was catching the disease. And it was not until a week, 10 days later, that the British government brought in the stay-home order. And in the meantime, he had caught
the fever. He, And, by the way, can I say he was the surgeon in the National Health Service. He's a younger brother. he worked for National Health Service for years, and part of a clinic in Wolverhampton doing minor surgery for the clinic for many years, and then he retired just a couple of maybe 2-3 years ago, and he was actually traveling with his wife back and forth to India and different places, and enjoying sort of a retired life when this happened. And it was a tragedy that he, following the fever for a few days, it caught his lungs, and he had to be transferred to the hospital for ventilator, which really didn't work. I guess it sucks the oxygen out of all the body. And no oxygen in the blood in spite of 100% oxygen. So they had to call it quits. And unfortunately, he passed away because of COVID, a terrible disease. Yeah. And I guess we got to be very careful. Of course, it brought the COVID brought the bad news close to our family that way. So we are very scared, and they were trying to stay away as much as possible. So I request all the brothers, especially those who are older than 60, 65, to completely stay home until this disease, goes away, or until we get the vaccine, inshallah. In addition, another doctor who is a classmate of Dr. Enu Karuat from second batch of Calicut Medical College, where myself and Moidin Mupan attended, he also passed away from COVID disease. He has retired. He was also retired from NHS in London. Yeah. So at least I know two NHS doctor from Malayali Muslims. Dr. Hamza was from Malappuram area. He also passed away. Okay. Yeah. It's getting closer and closer to our community. Yeah. This is Kareem from Florida. I'd like to drop a question for you all to think about. Hard to hear you. Speak up. He muted, I think. He got muted. Kareem is muted. Yes, sir. Lost for words. Okay. Can Star you hear? 6. Yeah, I can hear you. Now you can hear, yeah. Brother Sheikh Ahmad Kuti talked about we having Eid celebration 3-4 days in one city, and this has been an ongoing thing which really interferes with what we are trying to achieve. I remember when I was in Maryland, they said they will give the day off for Muslims on the day of Eid. They can be absent from the class without any penalty, but we couldn't give them a day. Is there anything that we can do, or something that can be done about this? Because can we follow the lunar calendar so everybody around the world does the same? Or is there any movement internationally? That's a very I don't think we can solve that problem here, Karimika. That's a very yes. There are a lot of different movements, but it's been a very controversial subject, and there are merits and demerits to all sides. There is, inshallah, we can have a different discussion on that. Set up a time and discuss that. But again, something that point to discuss it. We may not under the current situation. I thought most of the mosque, for example, where I go to Unity Center, they declared in the first week of Ramadan that it's going to be today, 24th of May. Many of the mosques follow the fiqh committee of the ISNA and decide when the Eid going to be. Sinaf probably you can comment about it. Yeah, they do, but they still look for moon sighting. So, and if they see the moon clearly, they'll change it. So they fix a date, but they're still looking for for the Hilal committees, and they make their final decision based on the moon sighting typically. Sinaf bhai, it looks we need their guidance in our faith and family group.
Yeah, we can have a discussion around it, inshallah. ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നുപോയ ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. വി നീഡ് യുവർ ഗൈഡൻസ് to inshallah to set the things right, to take care and to pass on to the next generation. And we want to thank you for the efforts you have put to bring this community to this level. Mashallah, the Muslim community of Malayalis are alhamdulillah, it's well placed, and we never faced any challenges like you are all gone through. So we want to thank you for that, for sure. And we welcome you to our faith and family group. I know this is something I'm not supposed to, but I would like to invite you to give us some guidance time to time. And definitely, as you said, you are interested, we will come back to you again and again and seek your guidance, inshallah. Thank you. I just want to make a comment. May I make a comment? Yeah, please. Okay. I think one of the thing new generation must understand. You want to send your kid the best university in the country, and where being critical thinking and most advanced techniques of critical thinking is being taught, they're discussed, and they are being they learn from there, so they are going to be a critical thinker. And from there, you're going to face questions that you never expected in an Indian situation or a Muslim community situation. So you need to prepare and have prepare yourself how to answer this question to these kids. They study in philosophy. Everything is relativism. So there is no absolute truth one way or another. So you need to think about it closely, and many of the imams are not trained to answer these questions. For example, let me give you the advancement in genetics, and all those things are going to come back to us, and kids are going to ask the questions, and many other in the field of science also. So you need to think about it, how to answer this kids' critical thinking questions from your kids in the college and universities. Thank you. I would like to add one thing. Okay, please. We have a program called Ask a Scholar. So one of our kids asked the question. We heard during Ramadan the shaitan will be locked. Where it is got locked? That was the question. So Allahu alam. That's what he had to say. So You won't be able to answer you may be able to answer a question like that, because the kids are going to, the critical thinking acts, most of them are going to ask what is their very daily life and what they're discussing in the universities and colleges. And so that's why it's very important this has to be discussed, and how to handle the situation for your kids. Okay. Otherwise, what you would say, the ISPU Institute for ISPU Institute for I forgot the full name. That did a research. They looked at that 25% of the kids, Muslim kids who grew up in Islam, Muslim environment, left the Islam in the United States. So a great evening. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Definitely we need your guidance on our educational group programs also. Inshallah, I'm not taking much time. Back to Shahjan ka. Yeah, I think it's enough. If there is nothing else, we can close. Yeah, inshallah. Unless there are any final thoughts from any of the panelists, inshallah we can close. It's been more than almost 90 minutes now. Yeah. It's been a pleasure. Thank you. One comment. Moideen ka would like to add. Moideen ka would like. I think of course we have to have a sense of belonging within our community, but we have to also make outreach to other communities, because
the American society is very open to new ideas and new understanding. And just to give you an example, the Muslim Community Association of Santa Clara, they bought a mosque in 1994 from Hewlett Packard. It was a warehouse of Hewlett Packard. There were bigger bids for it, but the Muslim society got it mainly because they insisted on paying cash without mortgage. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരൊരു ഗ്രനാഡ മുസ്ലിം സ്കൂൾ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഈ ജുമാ ടൈമിൽ ഒരുപാട് കാഴ്സ് വരും, ആൾക്കാരെ പാർക്കിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കി, നെയ്ബേഴ്സിനൊക്കെ അനിഷ്ടമായി. അപ്പൊ അവിടെ ചില കമ്പനീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, LSI ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് അവിടെ നിന്ന് മോസ്കിനെ ഓടിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒരു ലോസൂട്ട് കൊടുത്തു. ആ ലോസൂട്ട് കുറെ കാലം നീണ്ടു നിന്നു. ഇവിടെ ടെലിവിഷൻ ക്രൂസ് ഒക്കെ വന്ന് കവർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജൂയിഷ് ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് came to our support. അവരെ വന്ന് കോർട്ടിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തു. They supported the Muslim community. So it's very important for us to make outreaches to other communities and be united. So that is the one advice I have to the younger people and the newer generation. So interfaith. In the case, that is the largest Islamic center in America now. Inshallah. All right, thank you, Mohdin, for that. Interfaith activity is extremely important for the future generations to learn from. Interfaith meetings on a regular basis and building coalitions with other groups, faith groups, is probably the future for our best future for our future generations. Inshallah. 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 Thank you, everybody, for attending this evening. Inshallah, we will have more of these programs organized. Thank you and Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak again. Wa alaikum assalam. Thanks everybody. Jazakallah khair. Wa iyyakum.